Dans les collines qui veillent sur nos mémoires, dans le souffle des rivières, on entend nos histoires. Rwanda, Congo, Burundi et l'Ouganda, Tanzanie, Kenya, 6 voix, une seule voix. On a pleuré les ombres, on a porté les chaînes, mais nos voix se relèvent, plus fortes que la peine. Debout, debout, peuple des grands lacs, que nos chants résonnent, que nos pas se redressent. Pour la justice, pour la paix, pour nos terres qu'on protège. Debout ensemble, unis dans la promesse. Oh, les montagnes murmurent les noms qu'on n'oublie pas. Les enfants rêvent d'un monde où la peur n'existe pas. De Kigali à Kampala, de Bujumbura à Goma, de Dar es Salaam à Nairobi, nos voix se lèvent à l'unisson là-bas. On marche pour nos droits, on marche pour nos frères, pour nos sœurs qui se relèvent pour un avenir meilleur. Dans les larmes du passé, nos mémoires se relèvent. Génocide des Tutsis, génocide des Hutus, que nul jamais ne soulève. Les cicatrices sont profondes, mais nos cœurs disent encore qu'aucune vie ne soit brisée pour le pouvoir ou l'or. Nos terres ont trop souffert du pillage des ressources. Que justice soit lumière et que l'histoire change de course. Pas de haine dans nos mains, seulement la vérité. Pas d'armes dans nos cœurs, seulement la liberté. Nos voix sont nos flambeaux, nos rêves sont nos routes. Et le monde écoutera un jour sans aucun doute. Debout, debout, peuple des grands lacs, que nos chants résonnent, que nos pas se redressent. Pour la justice, pour la paix, pour nos terres qu'on protège. Debout ensemble, unis dans la promesse. Debout, debout, peuple des grands lacs. Notre force est un fleuve, rien ne l'arrêtera. Rwanda, Congo, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Kenya, un seul tract. Debout, unis, unis, debout, et la paix triomphera. Debout, peuple des grands lacs. Ni ukuvuga ngo nimuhaguruke baturage mwese mutuye mu biyaga bigari, mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Aha tuvuga u Rwanda, tukavuga u Burundi, tukavuga Congo, Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyine, tukavuga Uganda, tukavuga Tanzania, ndetse tukavuga na Kenya. Ibihugu bitandatu twakoze ubusesenguzi dusanga bifite aho bihuriye cyane cyane n'ibibazo by'umutekano mukeya uba muri kariya karere. Ni ibihugu bifite amateka akaze cyane cyane mu mirwano yiho, ndetse n'imirwano yagiye ibaho mu bihe byashize mu mateka yacu atari yakure cyane. Tukavuga tuti rero abantu baramutse babashije gutera intambwe bagahaguruka kandi bakarwanira uburenganzira bwabo, ibintu byahinduka nta shiti. Ikaze mu kiganiro cyacu kuri umugoroba, nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi buru rubuga Gahunde Shaste. Nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye, cyane cyane hari ingingo ishyushye igezweho ubu ngubu muri uyu mugoroba, yemeza ko Paul Kagame yamaze kugera mu Bufaransa, akaba ejo ku mugoroba afatanyije na mucuti we witwa Manuel Macron bakazakora igikorwa cyo gutaha ku mugaragaro ikimenyetso cyagenewe kwibuka cyangwa se kuzirikana ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu Rwanda. Ahangaha murabizi ko ni yasuje cyangwa se ni cya kintu gikomeza gutera ibibazo mu bantu, kubera ko abantu baravuga bati nibyo koko kwibuka abatutsi nibyo ntibibukwe, ariko se abahutu bo bazibukwa ryari? Ese ko abahutu nabo bishwe ndetse n'abatwa ko bishwe bo bazibukwa ryari?
iki ni ikibazo FPR idashobora gusubiza, ahubwo ikora uko ishoboye kugira ngo ikomeze gufunga amaso n'amahanga yose hatazigera ugira icyo abaza. Ariko ntabwo ibizaba biri kubera i Paris, ntabwo bihuye n'ibiri kubera Oslo muri Norvège. Oslo muri Norvège hateraniye inama y'uburenganzira bwa muntu bita Oslo Freedom Forum. Iyi akaba ari inama ibaho ngira ngo ni ingarukamwaka, aho abantu baharanira uburenganzira bwa muntu bahurira bakaganira ku bibazo bihohotera uburenganzira bwa muntu ku isi yose. Kuri uyu munsi guhera ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya gatatu, abateraniye Oslo bakazaganira ku bintu bitandukanye bibangamira uburenganzira bwa muntu, uburenganzira bw'ubwisanzure, uburenganzira bw'ubwigenge. Hanyuma ndetse mu mihanda ya Oslo ifoto ya Ingabire Victoire ikaba yashyizwe ku mihanda, aho abantu bose bagenda bayibona, bivuga ngo haratangwa ubutumwa ku bijyanye na Ingabire Victoire. Ingabire Victoire nawe umuntu waharaniye ubwigenge bw'abandi, ariko we agakomeje kubizizwa. Ni ukuvuga ngo rero igihe Paul Kagame abasize Ingabire Victoire muri gereza, araza agahabwa rugari, agahabwa tapi rouge mu Bufaransa, ni ibintu bidakwiye, ntabwo bikwiye rwose. Ariko Abafaransa bamaze kwemera ko nyine ku nyungu za diplomasi cyangwa se ku nyungu zabo ku giti cyabo, Abafaransa ahanga ni hantu ugera kunyine ukavuga ngo umwana udafite nyina agomba kwimenya. Abafaransa se ubundi bagira impuhwe abo bahutu kubera iki? Abafaransa ntabwo bagira impuhwe abahutu, ntacyo bapfana. Ntacyo bapfana. Na Paul Kagame utekereza ko bari kumugirira impuhwe, nawe arabizi neza ko ari ukwibeshya, kuko ntaho bihuriye. Ubu none ahangaha icyo Paul Kagame arimo kwishimira cyangwa se yavuga ko kimuhaye agahenge, nuko nyine ibijyanye n'ibyaha bya FPR inkotanyi bitigeze bivugwaho ndetse byabaye bishyizwe ku ruhande. Ariko baravuga ngo les faits sont têtus. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byabayeho, les faits byabayeho, ntabwo bishobora gusibangana gutyo gusa. Bishobora gutinda kubera ko nyine ni cya kibazo abantu bakunze kurega ukuri, bakavuga ati ukuri rwose uri mwiza, ariko icyo tukunenga nuko utinda cyane. Uratinda, ufata esikariye, mu gihe ikinyoma uhanganye nacyo ari we mwanzi wawe wa mbere, cyo gifata asanseri, bivuze ko kihagera vuba vuba. Uretse ko nanone ukuri tukongera tukabubwira tuti nugutinda bwose, ariko wowe iyo uhageze urarama. Ntabwo ari byo ariko tuza kuganiraho ko turi buganire, ngira ngo ku manywa twaganiye kuri iriya nkuru y'uburyo ki u Rwanda rwatsinzwe urubanza rwo mu Bwongereza. Wenda turaza kongera nanone tuse n'abigarukaho. Ni urubanza rwari rumaze umwaka. Hanyuma rero uru rubanza u Rwanda rukaba rwatsinzwe. Ni muri uyu munsi cyangwa se muri kino gihe twabaje kumenya ko umubare w'amafaranga Ubwongereza bwahaye u Rwanda amapawundi miliyoni 700. Uri kumva ayo mafaranga? Miliyoni 700. Narumiwe. Miliyoni 700, ibihumbi 700 by'amapawundi byahawe u Rwanda. Reka nze ndaza kongera nsuzume neza. U Rwanda rero rukaba rwashaka ngo reka nze ndebe neza, miliyoni cyangwa ni ibihumbi. Kubera ko uyu munsi wa none nibwo nibura twamenye yuko u Rwanda rutsinzwe, ariko tunamenya n'ibyari bikubiye mu byo baregeraga mu by'ukuri. Ese ubundi u Rwanda amafaranga rwabonye rwayashyize hehe? Ayo mafaranga yakoreshejwe ate mu by'ukuri? Amafaranga yakoreshejwe ate? Ese ubundi yagiye he, yarengeye hehe? Ibyo ni ibintu abantu bakomeje kwibaza, ariko ari Kagame ntashobora kukubwira uko amafaranga yagiye. Amafaranga akenshi ujya kubona ugasanga n'amafaranga yamaze kwigira mu mifuka y'abantu. Ibyo rero bigatuma bitamenyekana. Barayahisha ndetse bakayarya, andi bakayakora uko bishakiye, barangiza bakajya gusaba n'andi. Hari nk'abantu bavuga bati ariko se nk'ibi ngibi ubundi barinda kujya kwikoza isoni
bavuga ngo barasaba andi mafaranga yo bicishikira nibura bikamera nkaho nta cyabaye. Ariko rero nkuko nabisobanuye kare, icyo cyari kigamijwe ni ukugira ngo barebe ko batazayabaka, batazoshobora kubishyuza, ko aravuga ati ko twafashe amafaranga menshi kandi aya mafaranga akaba atarakoze icyo yagomba gukora. Ni ukuvuga ko ntabwo twabonye abimukira bagomba kuza mu Rwanda, none baramuka bayatwatse twabigenza dute? Mu by'ukuri ni strategy babandi bavuga ngo kubijyanye no kwirwanaho kwiza ni ukwataka, ni wowe utera kugira ngo utere, ni ubwo wirwanyeho neza. Nabo rero nibyo bari barimo bavuga ati ubwo aho kugira ngo badusabe aya mafaranga, reka tubagabeho igitero tunyuze muri zino nkiko mpuzamahanga, turebe ko nibura byagira icyo birangaza aho gatoya, maze nabo bagasa n'abarangaye cyangwa se wenda tukagira naho duhuriramo hagati, bati reka tugabe igitero, none nibabona bigoranye tuzasabe negociation, tunegosiye, hanyuma nitumara ko negosiya nyine bibe bitunganye nta kindi kibazo kibayeho. Iyo niyo yari strategy yabo. Rero akaba atari byo abanyarwanda bakeneye. Mu by'ukuri abanyarwanda icyo bakeneye ni ukubona imicungire y'igihugu cyabo igenda neza, ni ukubona politiki igenda neza, ni ukumenya aho uwo mutungo w'igihugu unyuruzwa. Ese uwo mutungo w'igihugu ujerwa ute, cyangwa se ucungwa nande, ucungwa ute kandi mu buryo. Mwibuke ko amafaranga yose aba yinjiye mu gihugu, aba yinjiye kubera ko nyine abo bantu bayasabye cyangwa bayahawe, abo ngabo ari abantu bahagarariye abaturage. Nuko ngo abaturage baramutse badahari ntabwo byashoboka. Ni nayo mpamvu dukomeza kuzamura amajwi yacu tuvuga tuti nyaboneka nihabeho gucunga neza ibya rubanda, nihabeho ubwisanzure, nihabeho kuba umuntu yatekereza ibintu kandi akabivuga ntagire icyo ntabizire, nihabeho ko abaturage bihitiramo ababayobora, kugira ngo nyine nibaramuka uwo bahisemo naramuka ananiwe no kuyobora, abaturage bamusezerere hanyuma haze abandi. Ikaze muri iki kiganiro, igihe nitwa Gahunda Chaste nkuko bisanzwe. Niba ijambo ubwisanzure udashobora kwemera no kuripfira, byarutwa no kugira urivana mu kanwa kawe. Ingabire y'Abanyarwanda, muhoza w'Abanyarwanda, uri igipimo cy'intsinzi ya FPR, uri igipimo cy'ubugwari bwa FPR, ubwicanyi bwa FPR, FPR. Kabire wacu we, batsinde wongere ubatsinde, komeza utsinde we, bakunzi b'amahoro turi kumwe nawe, aho uzaba uri hose komera turi kumwe nawe, izina burya risobanuye umutsinzi, uri indorerwamo igaragaza ububi bwa FPR, komeza ubambike isura y'ukuri yabo, bambura umwambaro biyambika ababeshya Abanyarwanda, bambura umwambaro biyambika ababeshya isi yose. Kabire wacu we, batsinde wongere ubatsinde, komeza utsinde we, bakunzi b'amahoro turi kumwe nawe,
dutewe ishema no kubana nawe kabiri wacu we batsinde wongere ubatsinde komeza utsinde we bakunzi b'amahoro turi kumwe nawe aho uzaba uri hose komera turi kumwe nawe izina victoire burya risobanuye umutsinzi kabiri wacu we batsinde wongere ubatsinde komeza utsinde we bakunzi b'amahoro turi kumwe nawe aho uzaba uri hose komera turi kumwe nawe izina victoire burya risobanuye umutsinzi. Izina Victoire risobanuye umutsinzi kandi risobanuye n'umutsindo. Reka nawe tuguhe ikaze wowe ugeze mu kiganiro none tumaze gutangira ijambo ry'intangamara cyangwa se ijambo ry'intangiriro. Dusuhuze Parme Hutu cyane Gustave Bahembera ambasaderi wacu Rino. Hanyuma dusuhuze kandi na User K Parme Hutu cyane naho nakomeje kugira ikibazo guhera uyu munsi sinzi neza uko biri kugenda kuko amakomentari yose abantu bari gutanga ari kuza yandize yahinduye mu gifaransa ko buri wese bose babaye mu Faransa uyu munsi wa none parmi tout cyane puissions-nous tous vivre en paix la majorité des pauvres et nos élites. Je suis parfois choqué d'entendre nos aînés affirmer qu'ils se trompent au sujet du FPR. Comment est-ce possible pour des personnes ayant étudié l'histoire de Karinga? Ati uyu munsi wa none ati dushobora kubana mu mahoro ati ariko biracyantera ikibazo iyo mbonye abantu bagombye kuba barize bataramenya ibya Karinga neza kandi baragombye kuba barize histoire amateka yayo. Yego hanyuma rero Gustave ati harashi igihe kinini cyane bataririmbye ça faisait des jours que tu n'avais pas fait de concert mais mec entre plus de like tumushyireho like nyinshi cyane mushireho like nyinshi hanyuma rero User we yavuze ati ni miliyoni 700,000 urakoze cyane User ni miliyoni 700,000 mutekereza ayo mafaranga niyo mpamvu ni guverinoma ivuga ati bataye miliyoni 700,000 z'amapound mu Rwanda bayatanga kugira gusa ngo hagende abantu bane ku bantu bane babimukira nibo bagiye mu Rwanda gusa batanze miliyoni 700,000 mutekereze ikintu iki ni ikintu gikomeye cyane none n'ubwo bari bagishaka andi kandi izindi miliyoni 100. Reka dusuze cyane kandi biseruka Jean Claude ati mwese mukomere basangira ngendo ati Ingabire dukomeze tufatanye urugendo na Ingabire rwose tuzamuke tumukure mu menyo ya rubamba. Ariko murebe ukuntu nyine bari kubitaduza birandasekeje ngo bienvenue cher voyageur ngo nabasangira ngendo cher voyageur basangira ngendo Ingabire continuons le voyage ati dukomeze urugendo sortons des griffes di ya rubamba. Birasekeje ngo tumukure mu menyo ya rubamba kandi duhaguruke nuko. Hanyuma rero ati ya une façon de corriger cette traduction kuri YouTube. Oui ndaza kubireba byanze bikunze ariko sinzi ukuntu byagiyemo ntago nzi ukuntu byajemo buriya ninjya muri parametre ndaza kubikuramo nari nabonye byagiyemo kare ngira ngo biraza kwikuramo kuko byishyizemo n'ubundi buriya biraza byanze bikunze ngomba kubikuramo. Hanyuma rero yego ngomba kubikuramo nibyo byiza. Bo reka mbasuhuze rero mwese hamwe kandi n'abandi batahari n'abandi muza kuhagira mwese ndabasuhuje. Reka tugiye kuganira ku kiganiro cyacu kuri umugoroba. Mwabonye umutwe w'ikiganiro mu gutangiza NCDR ni ryahuriro ry'amashyaka n'amasosiyete civile n'amashyirahamwe adakora politiki ariko aharanira uburenganzira bwa muntu.
yahereye yishyize hamwe kuwa gatanu atangiza ikiswe inama nkuru y'igihugu iharanira demokarasi mu Rwanda. Ikintu cyagaragaye kimwe muri ibyo bikomeye nuko hari umugabo witwa Karl von Batten. Karl von Batten abantu benshi bakunze kwibazaho batese uwo muntu we ninde, ni muntu ki, ndetse abandi bakaba batse ko ari umurobiste. Ubu ngubu hari ikintu ushobora kumarira abanyarwanda, abandi bakaba bata abarobiste babishakira amafaranga bari gukorera ifaranga. Byinshi cyane byamuvuzwe, kandi nawe yipresenta nk'umurobiste nyine, avuga ko ari muri groupe y'abarobiste baba republicain. Hanyuma rero yaje kuvuga amagambo atandukanye kandi amagambo aremereye. Nashatse ko kuri uyu mugoroba tuyagarukaho kubera ko batumva icyongereza cyane batabashije kuyumva. Ni amagambo aremereye, ndetse aho arangiza avuga ati kubw'imbaraga z'Imana, ati Kagame Paul yararangiye, kubw'imbaraga za Nyagasani. Murumva ko rero ni amagambo akomeye nifuza ko abanyarwanda bumva bakayamenya, noneho bakabasha no kuyasobanukirwa nyine, bamenye naho ibintu biba biri kwerekeza, kuko nyine nicyo tubereyeho. Nubwo bwose iyi conference d'abord yabereye muri Amerika, kandi yabaye mu by'ukuri igamije kugira ngo ibwire abanyamerika n'abandi banyamahanga, ariko ni ngombwa ko n'abanyarwanda nabo bamenya ibihakorerwa, ibivugirwa. Kuko ngo iki kiganiro nubwo cyarebwe n'abantu benshi bagera ku bihumbi 10 na bingahe, ariko abatumva neza ururimi rw'icyongereza ntabwo babashije gufata ubutumwa buyikubiyemo. Nkagira ngo rero abariho tunahera tuganire, turebere hamwe ubutumwa uyu mugabo witwa von Batten yatanze muri icyo gihe cyari cyo gutangiza ku mugaragaro iri huriro ry'amashyaka cyangwa se n'abatavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi ngibi murabizi neza ko hakunze kubaho impaka, ndetse hakunze kubaho ubusabe. Abanyarwanda basaba cyane bati nyaboneka mwishyire hamwe, nyaboneka mukorane, nibwo tuzabona uko wenda tunatanga n'umusanzu, nyaboneka mugerageze kwegerana, nyaboneka. Bigakomeza gutyo. Ni ibintu bimaze igihe kinini cyane. Niyo mpamvu n'ababyumva rero ababibwirwa akenshi ntabwo biganda, bakomeza kugenda bagerageza. Ushobora kuvuga uti mwaka ushize baragerageje byaranze, ariko nta kikubwira ko icyageragejwe mu bihe byashize ubu ngubu kitashoboka. Reka rero twumve iri jambo ry'uyu mugabo, ndagenda ngerageza gusemura nyine nkuko nabibasezeranyije. Please call me Carl. Von Batten is my great-grandfather, so my family is confused in many ways. Atangira avuga ati rwose ndabasabye munyite Karl, mujye mumpamagara Karl, ati kuko von Batten ati ni umukurambere wanjye. Ati ni umukurambere wanjye, numwe mu bakurambere banjye. Ati urumva ko ati ibintu bigenda birivanze, ati family irivanze. Regardless of the name, I'm a black man, I'm African. I have Nigerian blood in my veins. It runs deep. Ati nkuko mubibona nanjye murabona ko ndi umunyafrika. Ati nanjye mfite amaraso nk'ayanyu, niko navuga. Nanjye rero ndi umunyafrika kimwe namwe. It's an honor to be here. I see in front of me brave people who ati ni igiciro gikomeye kuba ndi hano. Ati ndabona imbere yanjye abantu b'intwari who intend to stand up to one of the most brutal human beings I've had the unfortunate mispleasure to meet once. Ati ndabona abantu b'intwari bahagurukiye kurwanya, cyangwa se kurwanya rwose bahagurukiye kurwanya. Ati umwe mu biremwa muntu nagize ibyago byo guhura nawe rimwe not too long ago. Before I begin, I just want to give you a small antidote. Every single major movement. Ati reka mbere yuko ntangira mbanze ngire icyo mbihera nk'ubutumwa. Ati buri muvoma yose cyangwa se buri gikorwa cyose muri muvomo kwishyira hamwe cyangwa se impinduka zijya gutangira zose
zitangira ku bantu bake cyane. Begins with one step. Ati bitangirana n'intambwe imwe gusa. With one voice. Ati bigatangirira ku muntu umwe, ijwi rimwe gusa. Think about the American Civil Rights Movement. Ati mutekereze kuri za ntambara zo muri Amerika aho baharaniraga uburenganzira bw'abanyamerika. Think about when Barack Obama ran, it was just one small room. Ati murebe Barack Obama. Think about when President Trump first ran, it was 3 people in the room. Ati mutekereze Trump yiyamamaza ati hari abantu batatu mu cyumba cye. Size means nothing in the beginning. Ati kuba uruhuri rw'abantu ntacyo ruvuze mu gihe muri gutangira. It means everything in the end. Every great journey begins with one step. Ati bivuze ko yuko rero urugendo rwo rwose mbere yuko ururangiza utangira utera intambwe imwe. Do not forget that. Ntimuzabyibagirwe, muramye ntimuzabyibagirwe. Kuri rugendo rwose kugira ngo urukore rutangizwa uhera ku ntambwe imwe. Do not lose hope. You are blessed by God to do amazing stuff and you're in this room now. Ati muramenye ntimuzatakaze ikizere kuko mwahawe umugisha w'Imana none dorubu muri hano muri iki cyumba. And by God's grace, your grandkids will remember this day. Ati kandi dubifashwemo n'Imana abuzukuru banyu bazibuka uyu munsi as a day Kagame was fired. Ati bazibuka ko uyu munsi ariwo Kagame yirukanywe. So, small joke. So I was speaking to a member of Congress about. Ati rero reka nserushyira mu rwenya rutoya. Ati nari ndimo nganira n'abasenateri. Kagame. And we're trying to get him sanctioned. Ati twari turimo tugerageza kugira ngo turebe ko twabona ibihano byahabwa Kagame. And by the way, no one likes him in Congress. Ati reka mbanze mbabwire ko muri aho ngaho twari turi nta muntu wankunze. And I won't mention who this member of Congress is. And he says, every time I open my door, I see Rwanda's lobbyists every single day. Ati rwose umwe muri abo congressmen ataravuga ati buri gihe uko mfunguye umuryango ati mbona abarobiste cyangwa se abantu b'abanyarwanda bavugira leta y'u Rwanda, abarobiste b'u Rwanda ati baba bari gusirikira muri iyo miryango, muri izo koridoro, nibo baba bahari buri munsi. They might be extremely evil people, but they're very effective. Ati rwose abo bantu bashobora kuba ari amashitani atariko bazi gukora. They understand the art of lobbying, they understand the art of Washington, D.C. Ati basobanukiwe neza umwuga wa lobby. Nukuvuga iki? Basobanukiwe mu buryo ki Washington ibintu bikorwa, uburyo ki muri Washington bikora. Nukuvuga ko baraza barahari bafite abo barobiste bahahora buri munsi ku wundi, binjira mu biro bajya mu bindi, binjira mu biro bajya mu bindi, bakahora kandi bakahora buri gihe. Ati nubwo baba ari amashitani, nubwo ari amashitani ariko na amashitani azi icyo akora. The Rwandan embassy has events almost every single week at US colleges, and they target the kids who they believe will one day go into government. Ambasade y'u Rwanda nayo ifite uko yabyorganije ku buryo buri cyumweru haba hari evenoma. They're making friends. Muri izo evenoma rero ibyo bintu niho bagenda bakura inshuti. And those friends have protected them for a long time. Ati kandi izo nshuti nizo zakomeje kubarinda, nizo zakomeje kubabera urukuta igihe kirekire. Which is why to get him sanctioned was like pulling teeth, because his friends were always blocking things. Ati niyo mpamvu kugira ngo habashe bishoboke kugira ngo afatirwe ibihano. Ati byaragoranye cyane kuko buri gihe abo bacuti be bamurinda nibo bakomezaga kugenda babibloka. He's an evil, smart genius, but he's still evil no matter what. Atariko rero kababwire ati nagashitani uko kamera kose.
ati ni shitani ariko izi ubwenge ariko ni shitani kameme. And so, another story again, speaking to a different member of Congress about, Rwanda and why we have to sanction them. And he told me that every time you bring up the killings and the horrible murders that he's doing to his own people and to also the poor Congolese. Ati noneho rero nanone undi munsi nanone nganira n'undi mu congressman, undi mu member wa Congress nawe, ati nabwo twaraganiriye, atarambwira ngo buri gihe cyose tuzamuye tukavuga iby'ubwicanyi arimo gukora. They always say in 1994 we had the genocide. Ati bahita bavuga ngo ariko mumenye ko 1994 twagize genocide. Murumva cya kintu tujya tuvuga. Donc ati buri gihe iyo tuzamuye tuba tuti abantu bari kwica abantu muri Kongo, bari kwica abantu mu Rwanda, bari gufungira abantu busa, ati nabo bahita bazamura kwa ariko mumenye ko muri 1994 habaye genocide. We understand. We're sorry about that. But the killings in 1994 we had the genocide. Ngo turabyumva rwose ngo nibyo rwose ngo habaye umuhora bw'icanyi ariko menye ko muri 1994 ngo twagize genocide. Paul, this man has used the debt of people to cover his, pardon my French, his bottom. Ati ibi bintu birababaje kuba uyu mugabo yarakoresheje impfu z'abantu kugira ngo akomeze agere kuri agenda ye cyangwa se akomeze yiprotege. It's an excuse for everything. Kagame will murder an entire family and you say, stop killing people. And he will say, in 1994, we had the genocide. Ati Kagame n'umuntu ushobora kugenda akica famiye yose y'abantu 100 kabica wamubwira utari ko bicanye urica abantu ati muri 1994 habaye genocide. It's stupid. It's enough. We've had enough of this nonsense. Ati ibi bintu ni ubugoryi ati kandi turabirambiwe. Ndabonge nababwiye ngo ni ijambo rikakaye, ni ijambo rikomeye sinzi namuzabona umwanya mwese kuryumva ariko ni ijambo rikomeye. Ati Kagame no muntu ugenda agafata abantu akarimari makica. Wamubwira ngo ari kukica abantu akarita ngo muri 1994 habaye genocide. Atari kubinu ubugoryi ni n'ubucucu kandi turabirambiwe. It's enough. I remember telling someone in Mar-a-Lago that this guy wins every election with 99.9%. Ati ndibuka mu minsi yashize mbwira umuntu yuko uyu mugabo witwa Paul Kagame atsinda amatora buri gihe agize amajwi 99% n'ibice 9% of the vote. And they were shocked. Ati abantu bose baguye mu kantu. There's a belief that the US government knows everything. No, it doesn't. It's large. There's problems around the world. People want help. They're only human beings. And so you have to inform them of what's going on. Ati abantu bose hari ibyo bashaka kujya ariko ugomba kubabwira ibiriho. Ugomba kubabwira ibiriho niho ugomba kubenforma. Naho ntabyo bazamenya. You have to engage. You have to call them. Niyo mpamvu ugomba kubegera, niyo mpamvu ugomba kujya kubareba, ugomba kugenda ukababwira. Your biggest strength is you. Ati imbaraga zanyu mufite ni mwebwe ubwanyu. Your biggest strength is your people. Ati imbaraga zanyu mufite na abantu banyu, votre peuple. Every one of you, your cousin, your friend who is an American citizen, is a lobbyist. Ati muri mwebwe uko muraho. Buri wese buri mufite umuvandimwe buri wese ufite umubyara we akaba ari muri Amerika ati wese ni umurobiste ashobora kugira uruhare muri intambara cyangwa se muri rugamba. Have them call their member of Congress and demand action. Ati kugenda ugahamagara ukabahamagara umudepite cyangwa se umwambure wa Congress ukamubwira. You have to get Congress to get tired of you. Ati ugomba kugenda bakakwinuba. Mugomba kugenda mukabatera icyugazi kugera igihe babinuba. When they say stop calling, we'll do something, you will do that. Ati nagera hakakubwira ngo ntuzongere kuduhamagara hari ikintu tugiye gukora,
aho ngaho uzamenya ko hari icyo bagiye gukora koko. Nothing's going to happen. So again, is your biggest ambassadors are your fellow Rwandans who are in the United States of America. Ati bityo rero nanone nongera mbisubiramo, abaambasaderi banyu bakomeye ni mwebwe, ni abanyu, ni bene wanyu. It's your power, it's your superpower. Nizo mbaraga zanyu, nizo mbaraga z'umurengera mufite. I truly believe that God, before you're born, your life is planned out. It's a belief of mine. God has seen your life and has planned it out for you. You all did not come to this great country for yourself. You came for a mission. Ati rwose ibyo nemera nuko Imana yabageze muri iki gihugu kubera ko yabahaye ubutumwa. Ati ntabwo mwaje gutyo gusa, ahubwo mwaje mufite ubutumwa. God is going to use you to change Rwanda. Ati rero Imana igiye kubakoresha kugira ngo ihindure u Rwanda, change Africa, ihindure Afrika. Before you were born, you were destined to be in this room with this mission. Ati Imana igihe wavutse ufite ubutumwa bwo kuba uzi muri iki cyumba uyu munsi wa none. Let that be your powerful shining armor around you as you push to change your country, of your home bird. Ati ibyo ngibyo rero bibabere nk'intwaro mwitwaza igihe cyose uharanira mu impinduka, icyo gihe ukizirikana. We are all proud Americans. You can tell I was born in Chicago. Ati rwose twe turi abanyamerika kandi turabyishimiye. Ati gihe navukiye muri Chicago. We're all immigrants. We're all proud Americans. But we're also proud Africans. Ati rwose dutewe ishema no kuba abanyamerika. Ati ariko nanone dufite n'ishema ryo kuba abanyafurika. And there's no way that as a black man in this country I can see my African brothers and sisters. Ati nugona ati jewe rero nk'umunyafurika w'umunyamerika uri aha ngaha, atari ko ndareba abanyafurika bagenzi banjye, inshuti, abavandimwe b'inshuti b'abanyafurika get murdered in Rwanda and keep quiet. Ati nkabireba ukuntu abavandimwe banjye b'abanyafurika bari kwicwa mu Rwanda, ati nkaceceka. Get murdered in Ghana and keep quiet. Ati nkababona bari kwicwa muri Ghana nkaceceka. Get murdered in Nigeria and keep quiet. Muri Nigeria. It's a sin against man and God to keep quiet when people are starving and getting killed. So I say again, you are blessed by God to do great stuff. Ati rero reka nongere mbisubiremo, Imana yabahaye umugisha kugira ngo mukore ibintu bikomeye. Do not forget that you are on a mission. Ntimuzabyibagirwe na rimwe, mwibuke ko muri mission. Grow this union, grow this movement, grow the people. It's a movement, it's not politics. Ati mugende mukuze iyi muvoma, mubizamure benini, muyikuze muzana abantu. Ati ntabwo ari ishyaka, ntabwo ari ati ni muvoma nini, muyikuze. It's a movement. I remember the first time I began to reach out to you guys. Ati reka nongere nibutse ukuntu natangiye kubegera mwabagabo n'abagore mwe. Because again, I was in Congress talking about Kagame again, and the question I get all the time is, so Carl, if we remove this guy, who replaces him? Ati rero reka mbabwire uko byagenze. Ati rimwe n'ubundi nibereye muri kongere, ati nganira n'abamambure ba kongere. Ati nuko noneho rero barambaza batari ko sekarere rwose, wowe urashaka uyu muntu tumukuraho, nitumukuraho azasimburwa nande? Because again, in the US is self-interest. Ati kandi ati nyinyi ngo mbiyubutse, ati muri Amerika ati ni inyungu abantu bakorera. Rero baravuga ati ariko se kutubwira ngo nitumukureho, uyu muntu turamukuraho arasimburwa nande? They don't want a crazy person to replace him. And so they, the factor person stays there. The devil we know is better than the devil we do not know. Ati rero ariya mvuga ivuga ngo ishitani tuzi iruta cyane shitani tutaramenya. Sizira umuntu yabura uko bisobanura neza, nuko ngo ishitani mu Kinyarwanda ni bya ndi bavuga ngo uwirukana umugore uhuguna igufa ukazana umugore uribira bunguri. Abyerekana mu by'ukuri ko abantu bafite impungenge zirishobora kubaho
bati se Kagame turamukuraho ariko ninde uzamusimbura. Niyo mushaka kumva icyo NCDR igamije, ahangaha niho mwahera, ni nabwo butumwa. Uwashaka nanga yazinga akahita yumva icyo bishatse kuvuga. Isn't logic. So, your mission is to ensure that Congress knows who you are. Everyone here is a leader. Ati rero mwa abantu mumenye ko mission yanyu no kugira ngo Congress ibamenye. Muri mwe mwese muri abayobozi. Ariko ni ngombwa ko mukora akazi gakomeye kugira ngo iyo Congress ibamenye. Even the future one in Congress and Parliament, in office, as ambassador, everyone is a leader. Let them know your name. Ati mwese muri abayobozi, ati mukora uko mubishoboye aho muhagere hose, ati bamenye amazina yanyu. Let them cry about your name because you're going to give them hell. Rwose mugende mubatesha umutwe rwose bazageraho batumutwe barire. Kagame should be really, really scared. Ati Kagame agomba kugira ubwoba. Because again, like, you know, no, he's messed up. Ati nabizi yakoze amanya, yakoze ibibi, yarabizambije. I remember, and again, your movement is not going to be perfect. You're going to fight, you're going to have arguments, because we are flawed human beings. Ati rero nanone muramenye mutibeshya ngo mugire ngo wenda muvoma yanyu izaba ari ibintu byoroshye. Ati reka dati muzahura n'ibibazo, muzahura n'ibibazo, muzahurangana n'ibibazo bikomeye. Ati kubera ko nyine turabantu, abantu niko muntu ateye. That's what we are. But through that argument and through that conflict, you will build something that will withstand the force of Kagame. Atariko rero muri izo mpaka muzagira, muri ibyo guhangana kw'ibitekerezo muzagira, niho hazavukamo imbaraga zirukana Kagame. The arguments you're having here, it's nothing compared to what Kagame is going to unleash. Ati ibyo muza kugira ahangaha ntaho bihuriye n'ibya Kagame. Nothing. Let this growth you're going through be your building blocks. Ati rwose iyi muvoma yanyu niba ariyo itafari ryubakirwaho cyangwa se ry'intangiriro mwubakira. Strengthen you. Let every child in Rwanda know that hope is coming. Mutange icyizere ku buryo umwana wese wo mu Rwanda, kuva umwana wese uri mu Rwanda agira icyizere, abazi ko ubutabazi buri kuza. Let every grandmother know that hope is coming. Umukecuru n'umusaza nawe amenye yuko ubutabazi buri mu nzira. Every father knows that hope is coming. Ati buri mupapa wese, umubyeyi wese amenye ko icyizere kiri mu nzira. It might be slow. It's normally slow. But it's ati bishobora kugenda gahoro, ati kuko n'ubundi niko bisanzwe bigenda gahoro, atariko bizaza. And by God's grace, it's going to happen. Ati kandi kubera ko Imana ibirimo bizaba. There's something that makes me laugh all the time about Kagame, and I hope he sees this. Ati hari umuntu nkunda guseza cyane kuri Paul Kagame, ati kandi ndizera ko aza kubona ibi ngibi. The man is a coward. Ati n'umuntu w'ikigwari. I watch his tapes on YouTube, and it's bravado. He's like, no. But when he comes here, he begs. Ati Kagame rwose reka mubabwire, ati n'umuntu w'ikigwari. Ati yari imbere, ati gendeba amavideo ye yari kuri nuza, atabari kwitaka yigira gutya yitera hejuru. Atariko yagera hano atazakaza apfukamye ari gusabiriza. This is not joking, they beg. Ati ntabwo kubeshya, atazasabiriza. They beg for everything. Money this. It's like ataza nubo yari yemeye atariko aza ari gusabira, ati birikeri cyose bari gusaba amafaranga y'ikibyo, ati byose bari gusabiriza. They beg. There is no respect for this man in Congress. He's a paper tiger. Ati rero uyu muntu nta cyubahiro afite muri Congress, ntago bamwubaha kuko bamubona nk'umuntu w'umusabirizi. And so when you see the man on television being condescending to his own ministers,
And then you see him here. ati rero uriya mugabo uyu mubonye kuri televiziyo yo mu Rwanda ari gutuka abaministre be, ati wakongera ukamubona ahangaha, Like, this is two different people. atugira ngo n'abantu babiri batandukanye. Iyo ubonye Kagame ku televiziyo arimo gutuka abaministre, arimo gutuka abaministre be yabandagaje, atukongera ukamubona ahangaha muri Amerika, mu mihanda ya Amerika, atari gusabiriza yaciye bugufi, atu uravuga uti n'abantu babiri batandukanye. Unrelated people. One is from Denmark, one is Swedish. Not even the same people. Ati bose n'abantu babiri batandukanye. People begs. And when I know, and I've seen his ambassador, and they're great people, doing their job. I've met the ambassador, and I remember in Jesse Jackson's funeral in Chicago, I was sat here, and they were sat there, and they had different ambassadors in front of me, and they kept looking at me and giving me evil eyes, and I was trying to look anywhere but them. Ati rero hari umunsi umwe twari turi ahantu, ati twagiye mu gushyingura, ati hanyuma aho nari nicaye bakajya bashaka kundeba, ati nanjye nkakora uko nshoboye kugira ngo ntabareba aho bari. But I know it's not their fault. They're just doing their job. They see me and they see you and say, these are traitors. They hate Rwanda. You can't blame them. They're just doing their jobs. They're afraid. Your job is to convince them to join this revolution. Ati kintu rero mugomba gukora, abo bantu b'abakozi ba ambasade, abo ngabo bigize ntuza nyine, ati akazi mugomba gukora n'ukubazana, mubazane banabo binjire muri iyi muvoma, mubaze nabo binjire muri iyi revolution. There is no enemy here. Ati nta mwanzi. All Rwandans, no matter what your tribe nta is, mwanzi ntawe, buri munyarwanda wese, what your gender is, you're all the same. There's only one enemy, and that's Kagame. Ati umwanzi umwe uhari ni Kagame. Do not fight your people, fight the enemy within. Ati ntimukazwanye abantu banyu, muzarwanye umwanzi wanyu wenyine. Fight Kagame. Nuwo ni Kagame. He is the target. Niwe tureba, he niwe has to go. And thank God we have President Trump. I'm very biased. I love the guy. Ati dufite amahirwe ubu ngubu kuba dufite Trump. Ati ni byiza rwose ko uriya mugabo ngenda namukunda. My firm is a Republican firm. We're very proud about it. We work with Democrats. My wife is a Democrat. Ati rwose ati ngewe ubundi ubusanzwe ngewe ndi umurepublike, atariko nkorana n'abademokrate, ndetse n'umugore wanjye ni umudemokrate. She's going to kill me for saying this. And I do identify with many ideas that my friends on the other side have. They're not bad people. We just disagree. Ati ntabwo ari abantu babi, abo bantu tutavuga rumwe, ntabwo ari abantu babi. Ati nuko tuvuga ibintu kimwe, ariko ntabwo ari abanzi. We're all Americans. Twese turi abanyamerika. And the same concept is the same in Rwanda. You're all Rwandese. Ati namwe rero ibyo namwe birabareba, abanyarwanda mwese muri abanyarwanda. Disagree? That's fine. Because it's no more about us. It's about our kids, our grandkids, those who have not been born yet. Do we allow them to be born in bondage by a bastard, by my French? Ati muramenye rero yuko ibyo muri gukorera abana banyu aho bazavukira. Ati mbese muremera ko bazavukira mu buja, bazavuka nabi, bazavukira habi. Who has killed millions? Bavuke mu bucakara bw'umuntu wishe amamiliyoni y'abantu. Stolen millions. It would be a sin against God and man to allow this to happen. My role here is simply to help in any way I can help. Ati ngewe icyo nshinzwe ahangaha ni ugutanga ubufasha bwose nshobora gutanga. To advise when I can advise. Gutanga inama ibyo byari ngombwa. To open any door God allows me to open for you. Ati nkaba nafungura umuryango niba koko bishoboka kandi nkabibakorera.
But again, like I said, I believe everything is destined by God, and to have President Trump as a president right now, ati nanone ariko nge ndabibonamo ukuboko kw'Imana, ati kubera ko kuba dufite na Perezida Trump muri kino gihe, ati ibi nabyo bifite icyo bisobanuye. it's God's blessing in the sense that he's the only one who had the strength to sanction Kagame. Ati niwe wenyine wabashije gushyiraho ibihano. Now, I love Barack Obama. I think he's the most inspirational American Ati ndabizi nkunda Obama, Perezida Obama ndamukunda rwose. president we ever had. Great guy, but he had no grit. Atariko He had no grit. ntabwo rwose yegereje Now, nka Biden, Trump. Papa Joe, great guy. I called him Papa Joe. That's what we called him. You know, Papa Joe. Papa Joe was a great guy. You know, no, Papa Joe. He's like ati na Joe nawe yari umuntu mwiza. He felt sick. He was not really there too, and they had all these young kids who had no clue about foreign policies, who had this annoying mantra called African solutions, no, African problems for African solutions. Ati hari imvugo yari yarateye yo kuba turi batoya ntabwo twari tuzi ko ibintu bikorwa. Ati hari imvugo rero ivuga ngo ku bibazo by'abanyafurika ngo hajya kuboreka n'ibisubizo by'abanyafurika, Which means let the Africans fix their problem. ati bigaba bishatse kuvuga ngo abanyafurika nibirabareba nibagende bakora ibyabo babyikemurire ibyabo. I understand that. Ati kandi ibyo ndabyumva. But this country was blessed to be the voice of the weak and the voice of the powerless. We cannot watch people anywhere in the world suffer and keep quiet. Atariko rero reka mbabwire ntabwo dushobora gupfuka amaso cyangwa dupfuka amatwi mu gihe abantu ari hose ku isi barimo kugirirwa nabi. God will not forgive us for that. Ati Imana ntabwo izabitubabarira. And so President Trump was, I was on the train heading to Mar-a-Lago when Felix and Kagame were in the White House discussing. And President Trump thought that they were friends till he said, when I saw them in the room arguing, like, wow, what's going on here? Ati hari rero kuba Kagame ati nanjye natekerezaga ko bashobora kuba ari inshuti, ariko nagiye nababonye bari guhangana bahanganye mu bitekerezo bajya impaka. Ati ndavuga ngo ibi ni ibiki bari kubahangaha. But he knew from that second that Kagame was a snake. Ati kuvuhera icyo gihe yamenye ko Kagame ari nk'inzoka. The key about President Trump is you can smell a rat a mile away. And he smelled a big one. A big one on that day in the Oval Office. And, and thank God, that, Felix had the gumption not to, try to be nice to Kagame. He was forceful. Ati rwose, ati Felix Tshisekedi yakomeje kugerageza kureba ko yaba mwiza kuri Kagame cyangwa se kumworohera. President. And I remember on the train, and I was watching on YouTube, and I remember seeing when Kagame came on stage and said, if this deal doesn't work, it's not his fault. Ati kandi ukaba barasinya amasezerano, ati icyo gihe Kagame yaraje aravuga ngo yewe ngo nibitemera ngo ntago azari ikosa ryanjye. At that second, I knew he had no intention to honor the Washington Accord. Ati kimara kuvuga ibyo nyuma nahise menya yuko nta gahunda afite yo kubahiriza ayo masezerano ya Washington. He had no intention. His family lives in big homes. They are in the US. His son went to West Point. They're rich. They live. Ati ataba famille ye yibera inanga muri America, West Point. Ati na famille ikize cyane. Really well. While people are suffering back in the world. Ati ariko mu Rwanda abantu barimo barasufura. Nabyumvise bari bajya bibaza ngo ariko famille ya Kagame iba he West Point. Nabyumvise. He claims to make what, $85,000 a year? Oh, well, we do know that's a lie because the last report by Yahoo News a few years ago said he's worth about $1 billion. Why do we have the war in Eastern Congo? Because they're stealing resources from their fellow African brothers. When one exports minerals they don't have. So everyone knows what's going on here. Everyone knows that he's a criminal. But only President Trump had the balls, pardon my French, I'm sorry, to take the fight to him and say, no,
we're going to sanction. ati uyu muntu ati Paul Kagame ni umuntu w'umujura wiba amabuye y'agaciro akajya ayagurisha nyine atariko Trump arabizi. Trump yarabimenye aravuga ati no. You. And if you don't change your way, you're going to regret it. Ati kandi yaramubwiye ngo umva rero Kagame nudahindura iyo ngendo yawe bizakuvuna kandi uzabyicuza. Kagame can't come to the US right now. I hope you don't know that. Ati ngira ngo murabizi ko Kagame ubu ngubu adashobora gukandageza ikirenge cye muri Amerika. Ati ndizera ko mubizi ariko. You know, he needs a special permission to come. Ati kugira ngo aze muri Amerika agomba gusaba uruhushya ruri special. We're going to make that man regret his life. That's my plan. Ati rwose tuzakora ku buryo abirogereta cyangwa se abyicuza. To make sure he regrets every moment of his life. Ati tuzakora ku buryo arogereta cyangwa yicuza buri segonda ye ariho kuri isi. I do not believe he won the election freely and fair, because for some odd reason, every time he runs, the person who is his opponent gets jailed a few months before election. Ati sinjya nemera ko yatsinze amatora. Ati kandi impamvu yabyo nuko buri gihe iyo uyamamaza nawe umuntu urimo kwiyamamaza nawe ahita arafungwa. And he wins by 99.9% of the vote. Ati yarangiza agatsinda ku matujwi 99.99%. Let that stick in your head. 99.9% of the vote, which means the opposition party voted for him. Ati mutekereze ibyo bintu mubishyira mu mutwe wanyu. Ati kuvuga ngo watsinze amajwi kuri 99.99%, ati bivuze ko nabo muri opposition batavuga rumwe nawe nabo bamutoye. It's impossible. Ati ntabwo bishoboka. It's really impossible. Ati ntibishoboka rwose. I'm sure in heaven they don't even get 99.9% of the vote. I mean, it's like, hey, you know, I mean, it's impossible. So we know what he's doing. And so there are two ways, in my point of view, to get him out. Ati hari ibi ati rwose ati ntabwo bishoboka ntushobora kuvuga ngo uratorwa ku majwi 99% n'ibice 99 ngo hanyuma ngo uvuge ngo ibyo bishoboka. Tereka dakatata. Atabwo reka ngo tuvuge ku bintu bijyanye n'uburyo ki tuzamukura ku butegetsi. I prefer the best one, which is the election. Ati ubwo buryo bwabwo kumukura ku butegetsi rero ati ubwa mbere ni nabwo mpitamo ngewe ati na amatora. We build a strong movement here. Ati tukubaka iyi muvoma ahangaha tukayitunganya cyane. With US backing, tukayishyiramo tukayihimbaraga Amerika ikayishyigikira. With EU backing, umuryango umwe bw'Uburayi ukayishyigikira ukawushyigikira. Have people go on the ground, have, you know, election monitors on the ground. Abandi tukadufite na mission z'abantu bareba bareba ibyajyanye n'amatora kuri tere bakaba bahari, abo observateur bakaba bahari. Watch the election, make it very clear to him you steal the election. There'll be consequences. Ati hanyuma kandi bakamuha message ifatika bakavuga ati uribeshye ukwiba amajwi urahura n'uruva gusenya. We have done this before. Barack did this to Goodluck in 2014 in Nigeria, saying don't steal it. Ati kandi sugambere rwabibaye kuko hari n'ahandi twabikoze. It can be done. I hope for that. Ati ibyo byashoboka cyane rwose byakorwa. A situation where we have election. Now the second option. Ati rero indi option ya kabiri iyo amatora tuyivanyeho hari indi option ya kabiri. Ati option ya kabiri ni yihere. Is I do not believe this man is legit. He stole the election. He's not the president, and so he has no mandate. Ati ni ukuvuga ngo uyu muntu tuzi neza ko yibye amajwi, uyu muntu tuzi neza ko nta manda afite yo kuyobora abanyarwanda. He has no mandate. Ati umuntu, and so when ati umuntu akaba yaribye amajwi, umuntu akaba nta manda afite, uwo muntu akaba adafite yaribye ubutegetsi mu by'ukuri. Ati icyo gihe rero you have no mandate, what the hell are you doing there being president? Ati niba nta manda ufite utaratowe, what the hell are you doing there? Ati urakora icyaho ngaho, urakora icyaho ngaho. We intend to squeeze him. Ati turafite gahunda yo kumukanda.
dufite gahunda yo kumukanda really hard in the sense that, so right now his troops are sanctioned. They can't use any money. ati nk'uyu ngubu reka turebereke ati afite ikibazo cy'ibihano ati amafaranga ntayo abona. We're going to squeeze his money. Ati tuzafata amafaranga ye. I'm going to push the White House and Congress to keep squeezing that money. Ati tuzakora uko dushoboye kugira ngo muri White House ndetse no muri Congress amafaranga bakomeze bayakande. And the key about Kagame, I think he now hits him that Trump is giving him a long rope to hang himself. Because the one thing that, you know, he was so shocked he got sanctioned. He was... ikintu kimwe mugomba kumva nuko mu byukuri Trump ari guha Kagame umugozi ngo yiyahure. Ati igihe yabonye ibihano ati yaguye mu kantu yarumiwe ntabwo yarazi ko bishoboka. So surprised because he has powerful friends in Congress and ati rwose yaratunguwe ko atubundi asanzwe afite inshuti zikomeye cyane muri Congress y'Abanyamerika turumva nyine ntabwo yabitekerezaga ko bishobora kumubaho. And if you follow our Twitter page, you can see how we got there. And he was very surprised from that. So again, I want to say that you guys should please do not feel it's a hard burden. It's not going to be easy. Ati rero ndagira ngo babwire ko mutaza kugira kwibwira ko hari ibintu bizoroha. You have a long road ahead of you. I don't lie to you, it's going to be hard. But nothing good comes from laziness. Nothing good comes easy. Nothing that lasts a lifetime comes easy. Your number one mission right now is recruitment. Recruit people to your side. Ati mugende rero mugiye gukora iki mugiye kurokrita abantu mugende murokrita abantu ku mpande zanyu mugende murokrita abantu mwinjiza abantu turn everyone into an ambassador. Abantu bose bahinduka ba ambassadeur. Texas, New York, California. Muri Texas, muri New York, muri California, leta zose ahantu hose mugire aba ambassadeur. Ohio, Wisconsin, call your member of Congress, call your senators and hound them. Ati muhamagara abadepite banyu, muhamagara abamambure ba kongere bose, mubahamagare, mubavugishe, mubibabwire. We'll give you a script. Here's your ask. You must have an ask. Use U.S. law, the Alien Tort Statute. Ati mugende dore tuzabera kuko bigenda dore amategeko y'Abanyamerika dore mugende mumenye icyo mugomba gusaba. The Alien Tort Act. Sue. Use the court systems. There are so many ways. Ati nibyanga mugende mu nkiko. Ati hari inkiko nazo zibaho. Mu gihe utabonye icyo wemerewe nabwo ushobora kurega. Ibyo nabyo mubimenye. With pressure on Kagame. Ati mushyiraho pressure. He has to feel the power of the U.S. government on his neck. And again, to his generals and to his ministers and to all the people who enable him to do this. Ati reka mbabwire noneho rero kuri baba general be n'aba ministre be n'abaturage be n'abandi bamufasha gukora ibi ngibi. Ati reka ngire icyo mbabwira. We know you have money in the US or ati turabizi ko mufite amafaranga muri Amerika. London or in Paris. Ndetse muri Londres cyangwa se no muri Paris mufite amafaranga turabizi. But we know you have homes in London and Paris. Ati turabizi ko mufite n'ingo zanyu mufite ingo muri Londres muri Paris mbona turabizi ko mubifite. There are US laws that we can seize them. Atari ko dukoresha itegeko ry'Abanyamerika iyo byose dushobora kubifatira mu kanya ko guhumbya. Because you are, human rights violation. We can long up the list. The U.S. government has a bag of tricks they're going to start hitting him with. Ati Abanyamerika bafite uburyo bwinshi cyane amayeri menshi cyane rero banywa amayeri igihumbi nkote nizo ngo zagiraga igihumbi none amayeri igihumbi yararenze. Ati dufite amayeri menshi cyane dushobora gukoresha maze ibyo bintu byanyu mufite byose tukabifata. So my advice to you people in
who enable this criminal ati rero mwebwe ba genero abanyaminisitire abo mwese mubyinira mugashuka Kagame ati mwese reka mbabwire is watch your back. muramenye mwimenye kuko ibintu bigiye guhinduka. Unless you change your ways ati keretse ni muhindura mukaza muri iyi movement mukahindura aho uko ingendo zanyu and help change this government. ati mukaza mukija mu rugamba rwo kudufasha gukuraho Kagame. Ibi ariko murabyumva sizina muri kubyumva mwumva agaciro k'ibi bintu. Discourse irakomeye cyane. and help bring free and fair elections to Rwanda. ati mukaza mukadufasha kugira ngo habeho amatora adafifitse. And help stop the killings of innocent people in Rwanda and also in DRC. ati kandi mukadufasha guhagarika ubwicanyi buri kubera mu Rwanda no muri Kongo. Every money you've stolen will be taken from you. ati amafaranga yose bari kwiba ni wewe yiba. Because I've never seen a general who makes $1 million a month. ati abagenero bakora miliyoni ku kwezi. But they do exist in Africa for some odd reason. Your strength is your people. Your strength is you. ati imbaraga zanyu ziri mu bantu banyu, imbaraga zanyu ni mwebwe ubwanyu. Your strength is God's will and God's blessing. So may the blessing of God be with you as you go through this strong fight. ati kandi hari n'umugisha w'Imana nawe mutagomba kwibagirwa, umugisha nawe uzadufasha kurwana. Do not be afraid to fight back. ati ntimukagire ubwoba bwo kwirwanaho. Do not be afraid to punch hard. ntimukagire ubwoba bwo gutera ingumi ifite ikiro. And I will say, think of people like Martin Luther King, Malcolm X, what they went through. ati reka twongere twibuke abantu nk'aba Malcolm X, ati ibyo banyuzemo na Martin Luther King. We as Black people can walk down the street in America because people bled and died and suffered for that. ati ubungubu twebwe nk'abirabura b'abanyamerika tugenda mu muhanda twemye kubera ko hari abantu babirwaniye amaraso yabo akameneka. Embrace that ati rero to free your people n'umubyakire. from this criminal. But again, is use the law, use Congress to pressure him. And by God's grace, he's done. ati rero ibyo mukoreshe Congress, mukoreshe White House, mukoreshe imbaraga mufite, ati rwose mumushyiraho pressure, tumukande, ati kandi kubw'imbaraga z'Imana, ati yararangiye. He's finished cyangwa se he's done. niko se ye. mwajya muvuga ngo duhondesho niko mwajyaga muvuga ngo duhondesho agahondesho gasaza baravuga ngo ni po akangaka ko murakita ngo iki agahondesho ngo po. uraza kuvuga uti ubundi abantu bakunze gukoresha diplomasi, ubundi ibingibi ntawe ubivuga ku mugaragaro. Nanjye ndabyemera. uyu munsi wa none urabona ko ibintu byahinduye isura. ntabwo ari kenshi uzabona umuntu ajya ku mugaragaro akavuga amagambo nk'aya ngaya ku mugaragaro. ntabwo ari kenshi, ndetse nta n'undi ndabona ubivuga gutya. hari abagenda bikandagira bagenda bavuga ukuntu bagira bate, ariko bakikandagira ntibagire ikintu bavuga. uyu nguyu ari mu bantu batinyuka kuvuga ibintu bakabivuga ku mugaragaro. ati tuzamucecera tumukande, ati tuzamukanda, tuzafata amafaranga yanyu aho ari turayazi, tuzagira gute. No ibintu biteye ubwoba. Nkabyumvise rero, iryo niryo jambo ry'uyu mugabo yavugiye hariya mu gutangiza iriya nama y'igihugu iharanira demokarasi. nakongeraho iki byose ko mwabyiyumviye. Reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri nayo tujye gusorezaho ivuga ku bijyanye no gutangiza ipari mu Faransa ko bagiye gutangiza urwibutso cyangwa se bagiye kuhubaka memorial ni urwibutso bise archive
bise l'archive bazubaka bubatse ku nkengero z'umugezi wa Seine hariya mu mujyi wa Paris. Bakaba rero bazarutaha ejo ku munsi w'ejo ku itariki 2 saa 11 z'umugoroba. Iki birori bikazakurikirwa nuko bazajya no gusangira rero. Hanyuma ngo ibikorwa biteganyijwemo ni ibihe? Emmanuel Macron azaba ari kumwe na Kagame, yego, kandi bakore bubake nyine bajye kuri uru rwibutso cyangwa se ahantu hubatswe monima yitwa archive. Yekaba yarubatswe n'umu-artiste wo muri Portugal witwa Grada Kiromba. Hanyuma bikazagenda bite rero? Ko bizagenda bite? Ni ifoto y'abo bagabo bari kumwe. Bizagenda bite? Ngo Kagame na mugenzi we Makaroni na Kagame bazavuga ijambo. Hanyuma kandi hazaba bazafata ijambo nyuma y'uwo muhango. Hanyuma nibarangiza hari abandi bateganyije kuvuga ijambo, ni le maire wa Paris Emmanuel Gregoire nawe azafata ijambo. Hanyuma hari umurescape warokotse jenoside yakorewe abatutsi witwa Jeanne Uwimbabazi nawe azafata ijambo. Hanyuma rero umuririmbyi Gaël Faye nawe ngo azavuga poeme. Iyo poeme ariko akaba atariye, ikaba ari y'uwitwa Beata umubyeyi Merese. Uyu nawe akaba ari uwacitse ku icumu nyine. Aha rero hari ikintu kinakomeye, ariko nacyo kibazo kizira no mu bya bibazo abanyarwanda bajya bavuga buri gihe. Hari ikibazo cy'urujijo kijya kizamo kandi FPR ishaka kujijisha, yivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se ibyo yita jenoside yakorewe abatutsi, igira ngo ni y'abatutsi gusa. Mu by'ukuri nta na rimwe FPR ijya yumvikanisha ko iriya jenoside cyangwa ibyo bwicanyi bwakozwe ko ari ubwicanyi bwakorewe u Rwanda mu by'ukuri. Kuko umwe mu banyarwanda yo yishwe, umwe mu banyarwanda mu bagize uwo muryango nyarwanda yo yishwe, ikibazo kiba ari cy'u Rwanda. Kuki rero noneho haba igikorwa nk'iki kireba u Rwanda ariko bigahabwa abatutsi gusa? Icyo ni ikibazo namwe muzamubaza. Ese abayumva agaciro kabyo cyangwa no gukomeza kudiviza nyine kugira ngo yerekane nyine bongera nkuko nabonye abenshi babivuga kuri X, bavuga bati n'ubundi n'uburyo bwo gukomeza kwenyegeza ivangura rishingiye ku kwibuka. Hanyuma rero ku mugoroba ngo nibarangiza bazajya noneho kwiyakira rero mu biro bya Perezida wa Repubulika. Ahangaha bakongera bakiyuza ko uyu mugabo Paul Kagame ari umugabo ukomeje guteza ikibazo kubera ibibazo by'intambara iri kuba ya M23. Hanyuma rero ibi ngibi bakongera kwibutsa yuko ibi biri kuba muri gahunda nyine Ubufaransa bwafashe yo kugerageza kunga umubano n'u Rwanda kugira ngo nyine barebe ko babana neza. Atariko Kagame we yari yakomeje kugenda ashinja Ubufaransa mu bibazo bitandukanye. Ati ndetse iki kibazo cyatumye no hagati y'umwaka wa 2006 na 2009 ibihugu byombi bicana umubano kubera icyo kibazo nyine gishingiye ku bwoko nako kuri jenoside yabaye mu Rwanda. Nta bikiri kintu nabivugaho, nta kiri kintu nabivugaho uretse gucalenjinga mu rwego rwo kugira ngo abantu bubahe ibyo bikorwa cyangwa se bubahe abantu bishwe nubwo bwose bakoreshwa na Paul Kagame akomeze kugira igicuruzwa. Nta myigaragambyo y'abanyarwanda yigeze itegurwa cyangwa se ngo abantu barabitekerezeho barabyihoreye. Okay, gende ntacyo mwibuke bishyireho iryo buye gusa, abantu ntibazabura gukomeza kubaza ibibazo kandi bifite agaciro. Ni ukubera iki mu gihe cyose harimo kwibukwa ibibazo bijyanye na jenoside cyangwa n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi aribo bibera nkaho bireba gusa? Kuki leta itegura ku buryo bisa naho bireba abatutsi gusa? Ese ni ukuvuga ko ubwicanyi bwakorewe abatutsi batakorewe igihugu ntacyo bikibwiye? Abandi batari abatutsi bese ntibibareba? Icyo kibazo Paul Kagame azagisubiza. Dore nibyo Musasi w'Imana Atanaza aherutse kujya abaza mu minsi yashize, avuga ati nkatwe twari duhari, nkatwe twarokoye abantu. Icyo kibazo bizagenda bite? Yego. Hanyuma rero nawe ukomeje kubona mugenda mubiganiraho. Mukamusoni Revera atareka tugusubize yavuze ngo le danger auquel nous sommes exposés est causé par un Américain et un Juif. Cependant, nous en sommes également responsables car nous n'avons pas su l'empêcher. Uyu waratekereza ko ibibazo ngo dufite dushobora kubiterwa n'Abayahudi n'Abanyamerika.
Libertà absolument, Rino ati yego. Ati l'État actuellement représentant de Trump informe ouvertement le gouverneur des projets qu'ils ont à son projet. Ego, ngira ngo ibyo birumvikana yavuga ati ahagarariye Perezida Trump none arimo gutanga ubutumwa bw'ibintu bigomba gukorwa. Niko se ye. Ndagira ngo iki kiganiro tugihagarikira ahangaha, icyo nari ngamije cyane cyane no kumvisha iri jambo ry'uyu mugabo. Ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo rifite ibisobanuro bikomeye cyane kandi bishobora kwerekana umurongo ushobora kugenderwaho mu gufungura cyangwa se mu kwirukana Paul Kagame. Avuze ati hari uburyo bubiri bwo kugira ngo bamukure ku butegetsi. Hari uburyo bwa mbere bw'amatora, tugategura tugashyiramo komisiyo y'amatora, tugashyiraho kandi n'abantu bajya kurebera amatora, ati kandi tukamushyiraho gahunda, tukamushyiraho igitsure tumubwira ngo uramenye ntuwizibeshye ngo wewe amatora, ati hari n'ahandi byashoboka. Ati hanyuma rero ati kife parti de son mouvement. Uyu n'umuntu wajije ati ni bande Gaspard Muco yabaze ngo mbese abari muri iyi mouvement ni bande. Ibi ngira ngo tuzagira umwanya kubireba uko kubyegera, ariko ngira ngo niba wabonye kuri ya foto nawe wabyibwira, urebe kuri ya foto urahari benshi uzabonamo, ariko tuzagira umwanya wo kubatumira bagenda basobanura, niko kazi bashinzwe, niko bagomba kwisobanurira abanyarwanda kugira ngo nabo babimenye. Aya madisikuru ya yemensi yakozwe mu cyongereza kuko bari barimo kubwira abongereza, ariko noneho bagomba gukurikiraho na gahunda yo kugira ngo abantu bamenye ibyo ari byo. Ni ibiki mu by'ukuri mutuzaniye, ni ibiki ese bashaka kujoyininga iyo movement barabigenza bate? Hanyuma rero kugira ngo abantu baze gutanga, baze kumenya ibyangombwa, bameze kumenya uko babyitwaramo. Hanyuma rero abantu batangiye gutumirwa, mu by'ukuri abantu batangiye gutumirwa muri ibi birori bizaba ejo. Hanyuma rero bikazaba ejo ku itariki ya kabiri nyine saa 11 à l'esplanade Habib Bourguida Quai d'Orsay, ni kuri Quai d'Orsay. Yego, kuri Esplanade, sur Esplanade Habib Bourguida niho bazaba bari, kuri Quai d'Orsay niho bazaba bari saa 11. Bakaba batumiye nyine badore babahaye naho bazaba bari, abantu bahawe ubutumire. Sinzi niba nanjye nta butumire bampaye. Ibi nibyo navugaga uretse ko sinzi wenda nari kujyayo, ariko bajya bagira iyo elegance yo kuvuga ko ikibazo abanyarwanda bafite, ikibazo u Rwanda rwagize ntabwo ari icy'abatutsi gusa, ni ikibazo kireba abanyarwanda bose. Reka mbashimire cyane, dukomeze tumererwe neza, Nyagasani akomeza mu ruhande rwacu, kandi nkuko uyu mugabo bivuga, kubw'imbaraga z'Imana, he's done. Bye bye. Urubuga gahunda cyaste, urubuga rubigenge n'ubwisanzure, urubuga gahunda cyaste, waje turukeneye, turogora barozwe, tubura rubanda, tubaka bumundu, tugacubucakara buyuburuye, turogora barozwe, tubura rubanda, turwanya akarengane, tugacubucakara buyuburuye. Nimuze nshuti bavandimwe, tugane uru rubuga, ubusesenguzi bwuzuye, ubuhanga n'ubushishozi niho tubusanga, turogora barozwe, duhugura rubanda, tubaka mu mundu, tugacubucakara buyuburuye, turogora barozwe.
cyanguye mu maboko y'inyangabiramo imyaka ibaye myinshi imyaka nayo n'umurengera nimuhaguruke turengere uburenganzira bwacu buri wese afite intwaro yibitseho haguruke urumu turebe mu maso y'ugutoteza mvuge ngo danze danze abyanze turabyanze nitubyanze kwiswano kwicila muze nshuti bavandimwe tugane uru rubuga ubusesenguzi bwuzuye ubuhanga n'ubushishozi niho tubusanga turogora abarozwe duhugura rubanda tubaka ubumuntu tugaca ubucakara bw'uburure turogora abarozwe duhugura rubanda turwanya akarengane tugaca ubucakara bw'uburure urubuga gahunda cyaste urubuga gahunda cyaste urubuga gahunda cyaste nimuze dufatanye